كيف ذبيحة الرأس وين؟ الرأس في اليسار، امسك باليسار. أيوة، وسيف ويدك إلى صحيفيهما. So like this, هكذا. يعني الرأس, his head with the left right, and with his hand is knife, and the feet Muhammad now in the safahihima, in the chest of the animal. So hakada. So this is Ibn Sirin said from the Sunnah, and Nafi' from Ibn Umar. Ibn Umar is dislike eating meat from the sacrifice not made like this. So to the other place is not good. Must in the Qibla. So we have question now. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala al-muallif al-babu al-thalithu ashar istiqbal adabih al-qiblata. Idan kadalik min adab wa min as-sunnah istiqbal adabaih al-qiblah. Wa dalilu dalik kama jaa min athar. Awalan akhrajahu Abdur Razzaq rahimahullah akhbarana Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar kana yakrah an ya'kula dabihah dabahahu li ghairil qiblah. Wa hadits tsani kadalik akhrajahu Abdur Razzaq an Ma'mar an Ayyub an Ibnu Sirin wa Thawri an As'ath an Ibnu Sirin. Idan kan min qabl an Ibnu Umar, al-an an Ibnu Sirin. Kana yustahab an tuwajjihu dabihah ilal qiblah. Fa arafna al-an min atharin, atharul awal wa huwa sahih min riwayatil a'immah akhbarana Ma'mar wa huwa Ibnu Rashid al-Azdi an Ayyub wa huwa Ibnu Abi Tamimah as-Sikhtiyani an Nafi' wa huwa maula Ibnu Umar anna Ibnu Umar. Idan hada sanad musalsal bil a'immah. Kana yakrah an ya'kula dabihah dabahahu li ghairil qiblah. Hada huwa asy-syahid minal athar. Wa kadalik Ibnu Sirin bisanad kama marra ma'ana a'immah kadalik Ma'mar Ibnu Rashid an Ayyub as-Sikhtiyani an Ibnu Sirin. Wa tariq akhar ats-Tsawri an As'ath an Ibnu Sirin. Kana yustahab an tuwajjiha adabihah ilal qiblah. Idan haula as-salaf yang duruna adabihah al-afdal yuwajjihu ilal qiblah. Fa baqiya mas'alah haula al-an al-athar sahih from Ibnu Umar and sahih from Muhammad ibn Sirin. So we going now to the chapter narrated, or chapter 13, the slaughterer facing the Qiblah. The slaughterer facing the Qiblah. So when you sacrifice, you slaughter facing the Qiblah. Where is the dalil? The dalil only two athar. So the first is qala Abdur Razzaq rahimahullah akhbarana Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar kana yakrah an ya'kula dabihah dabahahu li ghairil qiblah. Sahih. So Ibnu Umar said, or Ibnu Umar before from Nafi'
Ibnu Umar dislike eating meat from an animal slaughtered facing anything other than the Qiblah. So this Ibnu Umar before not like the sacrifice not facing to the Qiblah, facing to the other face. So this Ibnu Umar, not Nabi Muhammad, but this is Salaf, and they know and they close to the right from us. And the second dalil, or the sanad is very sahih, because from the Imam. Haddatsana Abdul Razzaq Imam in his book Al-Musannaf. Haddatsana Ma'mar. His Ma'mar is Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi. An Ayub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani Imam. An Ibn Sirin Muhammad ibn Sirin. And the other riwayah Al-Thawri an Ash'ath an Ibn Sirin. Okay, now we're talking about the first an Ibn Umar. His sanad is very sahih. Abdul Razzaq Imam, Ma'mar ibn Rashid Imam, Ayub As-Sikhtiyani Imam, Nafi' Imam. And Ibn Umar kana yakrah an ya'kula dabahahu li ghairil qiblah. So Ibn Umar disliked eating meat from an animal slaughtered facing anything other than the qiblah. And the second from Ibn Sirin, narrated Abdul Razzaq in his Musannaf, an Ma'mar an Ayub an Ibn Sirin, and Athawri an Ayub an Ibn Sirin. Kana yustahab an tuwajjiha dabiha ilal qiblah. So still narrated Abdul Razzaq from Ibn Sirin. When Ibn Sirin said it was recommended, from the Sunnah, that the animal be turned toward the Qiblah. So this is two Imams saying, and the sanad is sahih. Ma'mar from Ayub from Ibn Sirin, and Athawri from Ash'ath from Ibn Sirin. All the sanad is sahih. So who can make me showing how when you sacrifice to the Qiblah? Okay, the Qiblah there. Who know? Muhammad, ta'al. Kif, come, kum. Aina al-Qiblah? Aywa, kif dabiha? Ar-ra'as wain? Ar-ra'as fil yasar, imsik bil yasar. Aywa, wa sayf, wa yadak ila sahifahima. So like this, hakada. Yani ar-ra's, his head with the left right, and with his hand is knife, and the feet Muhammad now in the safahihima, in the chest of the animal. So hakada. So this is Ibn Sirin said from the Sunnah, and Nafi' from Ibn Umar. Ibn Umar is dislike eating meat from the sacrifice not made like this. So to the other place is not good. Must in the Qiblah. So we have question now. Okay, or we translate now to the Indonesia or enough? Kita terjemahkan ke Indonesia. Maka bab istiqbal ad-dabih al-qiblah, diusahakan bagi orang yang menyembelih itu menghadap kiblah. Maka dalilnya datang dari Ibnu Umar, mauquf dari sahabat, dan dari Ibnu Sirin, athar dari tabi'i. Maka dari Ibnu Umar, kana yakrah an yakula dabahahu li ghairil qiblah. Bahwa dulu Ibnu Umar, kata Nafi', sangat tidak menyukai sembelihan yang diketahui oleh dia tidak menghadap kiblah. Athar ini sahih, semua rijalnya thiqat, Abdul Razzaq Imam,
Diriwayatkan dari Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi imam, Ayyub As-Sikhtiyani imam, dari Nafi' Maula Ibnu Umar imam. Maka sanadnya sahih. Dulu Ibnu Umar tidak menyukai sembelihan yang mana dia itu tidak menghadap kiblat. Wa athar tsani akhrajahu Abdurrazzaq an Ma'mar an Ayyub an Ibnu Sirin wa Tsauri an Ash'ath an Ibnu Sirin kadzalika hada sanad rijaluhu thiqat. Abdurrazzaq an Ma'mar huwa Ibnu Rashid Al-Azdi an Ayyub an Ibnu Sirin. Wa antum ta'rifun Ma'mar huwa asluhu min ain? Huwa asluhu min Basrah, min Iraq. Walakin lama kharaja ila al-hajj aw ila al-umrah nazala ila tahat ay ila janub Makkah mada bilad al-Yaman. Fa antum ta'rifun ahlul Yaman qala Rasulullah araqu quluban wa afidah. Al-iman Yaman wal fiqhu Yaman. Fa ana uhibbul Yamaniyin kadzalik wa syekhuna min Yaman wa zaujatina min Yaman. Kullu zaujatina min Yaman insyaallah. Famada haula araqu quluban wa afidah wa yuhibbunal ilm. Alladhi yusamma bil ilm haula utasha atshan bil ilm. Falamma jaa Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi ila al-Yaman falahu ilm fahum dayafu wa hum yafrahun wa ya'ti bi iyalihim yadrusuna indah. Thumma ba'da dhalik Ma'mar Ibnu Rashid yartah wa la yakfi min dhalik mada zawajuh bi bintihim al-jamilat bintul Yaman jamilat. Idan khalas Ma'mar murtah jalas fil Yaman yudarris wa yudarris wa yudarris hatta yansa an biladih li'anna al-an kam minal iyal wa mungkin kam minaz zawjat wallahu a'lam. Al-muhim murtah Ma'mar fi al-Yaman. Walakin alhamdulillah man fa'ala laka ma'rufan fakafi'uh. Fakadzalika ahlul Yaman sana'a ma'rufan li Ma'mar. Fakadzalika Ma'mar maqassar bidzalik yudarris wa yudarris hatta sara tala al-walad wa huwa Abdurrazzaq ibnu Hammam as-San'ani min San'ah. Wa huwa yadrusu inda Ma'mar. Fabisabab ahli Yaman yaf'al ma'ruf li Ma'mar fa Allah ja'ala al-jaza min jinsil amal. Fatala amin bainihim min sulbihim minal yamaniyin Imam Abdurrazzaq ibnu Hammam as-San'ani. Wa hadzal imam barakallahu fikum qad rahala ilaihi imamud dunya. Qad rahala ilaihi Imam Ahmad min ain min Iraq ila al-Yaman. Fa anta tangdur kaifal kharitah min Iraq fawq ila al-Yaman. Wa qala Imam Ahmad la budda min San'a walau tala safar. La budda min San'a walau tala safar. Fa kadalik jaa Ali ibn al-Madini min masyayikh Imam al-Bukhari al-Khatir alladhi luqiba bi hayatil wadi bisabab quwwatihi fi ilmil ilal fi ilmi ilalil hadis. Ata ilaihi ila Abdur Razzaq wa kadalika ata Abu Hatim wa Abu Zur'ah ar-Raziyan min aina ar-Raziyan min ain bilad ar-Razi nisbah ila Rai wa huwa bilad al-Asbahan al-an au Iran. Idan ya'tun min Iran ila San'a fidaka zaman. Fa idan Abdur Razzaq ibnu Hammam as-San'ani sara imaman ba'da majalasa ma'a Ma'mar ibn Rashid al-Azdi wa huwa al-Basri wa huwa nazilul Yaman. Idan Ma'mar asluhu
Basri lakin nazilul Yaman khalas. Yajlis fil Yaman wa yudarris wa Abdur Razzaq yastafid minhu fasaral ilm li ahli Yaman. Sara la ya'ti ila Ma'mar walakin ya'ti min anha'i dunya ila Abdur Razzaq as-San'ani. Wa hada fi tarikh Abdur Razzaq as-San'ani mimma yata'allaq bi tulabil ilm ata al-a'immah min anha'i alam ila San'a. Wa kadhalika fi hadzal 'asr fi ayyam Syekhina Muqbil Al-Wadi'i laqad taqarrara tarikh laqad kutiba fi tarikh dhahab bi kutiba bidhahab bi anna al-Yaman rahalu ilaihi walau kana laysat min a'immati dunya walakin min tuwaili bil ilm min anha'il alam. Wa qad syahidna fi Dammaj ayam sab'a tis'un ana hunak ila hawali sita wa isrun wa syahidna anna tulaba asy-syekh hawali 3500 atau ila 5000. Faidan ayam syekhina ja'a min tuwaili bil ilm ila Dammaj wa hiya al-qaryah as-saghirah fi hada al-waqt lam yujad kahraba min ana jitu hunak 97 ila al-an lam yujad al-kahraba. Allahumma musta'an. Al-an, maka di dalam riwayat ini disebutkan dulu Ibnu Sirin kana yastahibbu an tuwajjiha dabihah ilal kiblah, bahwa dulu Ibnu Sirin sangat mencintai dari sembelihan itu dihadapkan kepada kiblat. Maka dua asar ini sahih. Kemudian kita masuk kepada al-mas'alah. Idza qila lana tayyib ya ayyuhal muallif antal an jibta lana bi atharain laisa min qaulin nabi min qaul ibni Umar wa huwa sahabi wa thani min qaul ibni Sirin an mas'alati yustahab adz-dzabihah yuwajjihuha ila al-qiblah. Fa baqiya su'al limada lam tahdur bi hadits marfu' anin nabi. Fa naqul qad jaa'a anin nabi walakin dhaif. Fa fil asl hadzal hadits lam yujad. Ana nasitu an amsahuha. Lianna hada dhaif ma yasluhuna. Idan naqul hunaka riwayah indal Baihaqi rahimahullah min tariq Muhammad ibni Ishaq an Yazid ibni Abi Habib an ibni Ayyash an Jabir. Dabaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kabshain yaumal id. Faqala hina wajjahahuma fi riwayati al-Wahbi falamma wajjahahuma qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Fa hadha huwa wajhu dalalah. Qala Jabir dabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabshain. Al-kabshain mal farqu bainal kabs wa ma'iz. Mal farqu bainal kabs wal ma'iz. La bud ta'rif. Al-kabs minad-dha'n, minad-dha'n, yakni dukur minad-dha'n. Baik. Wal antais minal ma'iz. Idan farq baina tais wa farq baina kabs. Subhanallah, kayf nahnu na'rif al-kabs
wa tais. Wa na'jah wa anzah. Ma makna na'jah? Ma makna anzah? Na'jah ay inas min dha'n. Wa anzah inas min ma'is. كيف نحن نعرف كما هذا ونحن لسنا عربي هكذا من العلم. فهذا الآن من عنده ضأن إذا ذكر يسمى الكبش، إذا الأنثى يسمى نعجة كما في سورة الصاد ولي نعجة واحدة. وأما غير الضأن أي مائز فذكوره تيس والأنثى تسمى بعنزة. فهنا الآن نبي ذبح قبشين إذا نوع من الضأن يوم العيد فقال حين وجههما، هذا شاهدنا حين وجههما. ما معنى وجههما؟ أي وجهه إلى القبلة. فجاء في رواية الوهبي قرأ رسول الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا وجه دلالة من النبي بأنه وجههما أي الكبشين، ويقرأ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ولكن هذا الحديث ضعيف. اكتب إلته من رواية محمد بن سعد وهو مدلس عن كذلك يزيد بن أبي حبيب وهو مدلس. إذن هذا الحديث ضعيف بسبب كلاهما مدلسان ولم يصرح بالسما. Maka di sini kalau dikatakan mana wajah pendalilan, hanya ada asar dari ucapan Ibnu Sirin dan sahabat Ibnu Umar. Jawabnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi dulu menyembelih, kata Jabir, bahwa Nabi dulu menyembelih 2 biri-biri yang lelaki dinamakan kabs. Menyembelih 2 kabsain di hari Id. Kemudian di saat menyembelih dihadapkan ke kiblat, dan di riwayat membaca inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini wajah pendalilan. Namun hadis ini hadis yang dhaif, diriwayatkan Al-Baihaqi dari Muhammad ibnu Ishaq mudallis, dari Yazid ibnu Abi Habib mudallis, dari Ibni Ayyash, dari Jabir. Maka hadis ini dhaif. Maka dari sinilah kenapa permasalahan menyembelih dihadapkan kepada kiblah, kita katakan datangnya athar dari salaf, maka barang siapa yang ingin melaksanakannya lebih baik dihadapkan kepada kiblah meskipun dia tidak sahih dari Nabi. Namun perbuatan salaf sesama selama sanadnya itu sahih, maka dia adalah lebih baik karena mereka lebih mengetahui bagaimana dulu Nabi menyembelih. Sampai Ibnu Umar mengatakan, aku tidak suka makan daging kambing yang tidak dihadapkan ke kiblat. Dan Ibnu Sirin mengatakan bahkan dari sunnah. Namun ucapan Ibnu Sirin dari sunnah tidak menunjukkan sunnah kepada Nabi, tetapi sunnahnya para sahabat. Maka selesailah dari permasalahan menghadap kepada kiblat. Masih ada waktu. Selesai. Hanya 2 menit. Maka kita simpulkan saja. So the conclusion for our lesson is talking about istiqbal adzabih al-qiblah. So if you can facing your sacrifice to the qiblah, this better. Where is the dalil? The dalil from Ibnu Umar and from Ibn Sirin. About Ibnu Umar, Nafi' said Umar disliked eating meat from an animal slaughtered facing anything other than the Qiblah.
bahwa Ibnu Umar membenci, tidak menyukai binatang yang disembelih tidak dihadapkan kepada kiblat. Dan begitupun dari Ibnu Sirin disebutkan, it was recommended that the animal be turned toward the kiblat. So Ibnu Sirin said, yustahab, this recommended, someone slaughtered facing the kiblat. So where is the dalil from the hadith? Why the author not make the hadith marfu from the Nabi? So we say there are hadith marfu but da'if. From Jabir ibn Abdullah. When Jabir said, slaughtered Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to rams, to sheep on the day of Eid. He said, when he turned them toward the Qibla. This is the point. When he turned them toward the Qibla. And in the other riwayah, Nabi Muhammad SAW reading the ayah in Al-Quran, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Nabi Muhammad SAW said, I have turned my face toward him who created the heavens and the earth. So this hadith is weak because Muhammad ibn Ishaq mudallis and say an, and Yazid ibn Thabit mudallis and say an. So this hadith is inqita. The meaning inqita is not connected. Halas, al-mu'addin yu'addin. So we done. Al-mu'addin yu'addin wa barakallahu fikum. Fadhalu hafizakumullah.